Enatu ndofuna ndiyankhuleza mchimwene uyu sizinthawi zingokhala phwi basi kuonera basi chete ayi. Okay guys, tinachimva chimene chinachitika ngati achinyamata tonse tili limodzi ku Africa konse tili limodzi and tikudziwa chimene chikuchitika nde ife ngati achinyamata kumalawi kuno tinalinso ndi malingaliro oti khali ma demonstrations amtendere aja just to show solidarity ndi Burkina Faso komanso kutsutsa mapulani anzunguna kuti abwere atumiza ati wachikuda wamene Langley uja akakhazikise mtendere ku dziko la Burkina Faso bodza chifukwa akamuphe Ibrahim Traore. Ma demonstration amene anachitika across the Africa ndipo malizati ake tikuwaona yeti. So ifeso malawi kunoko ndi chilinganizo chimene choti tikhale ndi ma demonstrations ndibwerezenso ifeso kumalawi kunoko tinali ndi chilinganizo chomwecho choti tikhale ndi ma demonstrations and mchimwene uyuyu anapita kuyenerera kuti tipeze chilolezo chopangira ma demonstrations chifukwa sungapange ma demonstrations opanda ena kukutetezerani ngati apolisi aja komanso mukapereka ma petitions amene tili nawo kwa anthu amene tikuyenda titikala pasi ngati mwachisanzo amene tipange ma demonstrations tikafike ku area 10 kati tikafika kandi ku state center kumene kuja ku chancellor kuja kwa American embassy kuja kasiya chikalata chimene choti ife sitikufuna kuti wathu Ibrahim Traore agwiridwe because is part of us, is an African. As we Africans we have authority kuna kuti tipange chimenecho chionetso yena kuti ife ma Africans we are tired and we need one Africa as well. So mchimwene uyu anapita kwa DC malo siyana amene mufuna kuti awunikiridwe kuti okay kodi ma demonstrations amene wawa ubunake ndi kuti ndezi nachitika ndito wapita amene kuja kumene kujako akonena kuti ayi fundo zili pamene papazi sizoyenera kupanga ma demonstrations ya chifukwa munthu amene iye anatenga boma molanda koma ndizoona pena paka akuluakulu tikamapanga ziganizo tiziona kodi information tikutusa papayi anzathu akamamva kunjaku tipeke tiziyoerani kumayiko ena. Ifeyo ma Malawians tikuvutika kwa mifena kuti tili nkhwapa mwa mzungu ine ndiyankhula choncho iwe wachinyamata nzango kamati ukuvutika kamati kupanikizika usaone kuti vuto ndi boma ayi usaone kuti vuto ndi chipani ayi mistake imeneyo koma system imene mzungu anayikiza mudzikomo ndipo imampanga oppress munthu kapena kuti nzika ya mdziko. So if you know what tikupanga ma demonstrations just to show solidarity ndi Burkina Faso mobwana kuti amene president Traore sanatenge boma mwanjira yolondola ndedaona niruna kuti munthu amene sanatenge dziko munjira yolondolayo nde walipanga dziko ndipo dziko lonse likukamba za iyeyo. Ndi mafana kuti popanga ziganizo akuluakulu kuntundako tatiyeni muziganizira kuti achinyamata mukuwasogolera kutiko kodi nanga mbadwo okubwerawo uzakhala motani. You should think about the future of the incoming generation. So kunoko 100% mzungu yemweyo amene yakulimbana ndi dziko lonse la Africa nakuti aziba ma minerals umanena kuti tuzakhalikisa bata peacekeeping ku DRC tukakhazikisa tubwesa mabungwe tachanchani njolinga yoti azitibera katundu mzungu yemweyo akumabaso ndithu kumaba ino mosetoka yita akuba ndiye kumamusekerera kuti ayi amene sampange chonchi musiye kaya khale kaya papa ayi. Ifeyo as young Malawians achinyamata anzanga ku Malawi tatiyeni ndikhaleni achinyamata amene tikuzoti ndikuthekera tikudziwa kuti pali zofunika zambiri zoti nyamata akhale nazo
pano pa nyamata kusowa ntchito koma ndikuuze na nyamata nangoti achinyamata inuyo pamodzi tosefe ngati achinyamata tili ndi kuthekera kulipasa boma futi zoti lisatire kuti ntchito zipangidwe koma chifukwa cha system ya bomayo si ya Malawi kuno ndiyo ita kuyika mzungu aliyense akamalowa boma muja makati akolowa mu pipeline zoiti zinayikidwa kale tikazafika apa tizafika apa akazalowa yapa tizakukhoteserawo akazafika apa tizampindirawo zili ngati kuti walowa mu tunnel yoti inamangidwa kale ndakuza kuti uzizungulira mu tunnel chisochi tunnel yo mamangidwa ake ndozungulira kumene ndakuti uzizungulira iwe nkumaenda maisanga muna ukuyenda zano mosozoti kurani uzungulira. That's the way mane evangelical system imene ametisela continent ya Africa. So my young Malawians achinyamata tatentifikene pozi ndikaona kuti tilinako kuthekera ndipo tizindikire kuti nthawi simawa yayi ndi leroli. So m'bale wathu oyoyo tiyendi pangireni support ona kuti chokhumba chathu mawu athu ngati achinyamata azifika kuboma mwachangu ndipo azimvedwa. Ndopasani chitsanzo na kuti ndena kuti nzungu sinzathu yayi kaya ndizoona koma ndamva ana kuti ati bungwe chalima chidwa kuti IMF ichi atilayimisa thandizo kuthandiza dziko la Malawi chifukwa chena kuti president wakweza malipiro anthu mdzikomo kaya ndi mboma koma wakweza malipiro walamula kuti ndrama masalary zatani kuti masalary asinthe nde bungwe la IMF lina kuti yayi lanamizira zifukwa zina dziko la Malawi ndama sizikuoneka bwino yayi bodza chifukwa chena kuti iwo amafuna nthawi zonse azingolamula panga chakuti ngati kuti mwake dziko lindilawo. Nde president Mr. Lazarus Chakwera akuona kuti kaya musiya kunthandiza palibe vuto koma anthu anga wande the first priority. Inetu pamene popo ndithokoze Mr. President amene wawa IMF wa ngati kuli kotheka asazabwereso ngati asiya kuthandiza asazatithandizeso chifukwa sokuti tilibe manja sitingamagwire ntchito. Ndrama zake za mtundu wanji zimene zoti azipereka koma dziko zikhale limo panipani ayi ndi chifukwa chake tona kuti we are fighting for the one Africa. Tikakhala ndi one Africa mavuto amene tikuona kuti apapani mavuto devaluation kuzakhala kumanda devaluation fa ndrama yathu izakhala yamphamvu kwambiri ndipo samati izakhala ngati kuti zitheka ndrama yathu komwe tili ndi one Africa ikhala yamphamvu kwambiri kuposa ndrama ine iliyonse ku dziko lapansi. Chikhala choyamba ichichi chifukwa chokhazikika ndi kale ngati Africa bwere pamodzi ndikhani ndrama imodzi ndrama imene ikhala yamphamvu kwambiri chifukwa Africa ndi maminerals onse ofunikira ku dziko lapansi amene azungu ajama afuna amene kani machina amafuna. Ndeni mafuna ndiyankhula chinthu ichi mstisamati awawa ni madona ama aid chanchana akubwera kuthandiza iyayi mmene akubweramu akuyang'ana ma resources oti atitengere mdziko muno azipita nawo kwawo ife tizivutikabe. That is why we are fighting for one Africa. So tiyendi pangireni support chinenge chikachitika tiye tilimbikitsaneni boma lochita bwino pazimene mwamakaja matiri kufuna tiyendi let us tiyamikire kuti apo pazili bwino koma tisamangokhala nthawi mangosakisana basi mangopasana basi makomedies basi chipwete basi no tizikhala nthawi yoganiza kuti ifeyo tikati tachoka ku dziko kuno nanga mbadwa kubwerawo uzakhala botani nanga ana kubwerawo azayankhula zotani zambiri anu panopa Burkina Faso ija mbadwa kubwerawo uzakamba zabwino uzakamba zosangalatsa
ndikondanso chomwe chichitikeso mwachangu ku Malawi kuno. God bless you. That we have put in place to ensure that Africa is united, and you have needed technologies that you're talking about. Thank you very much. The first plan that we have put in place is to make sure that our mindset are changing. We need to change the way we think. Because sometimes we think that we are primitive just because we're in Africa. We think living a good life is when you go outside. You can be my witness that if you see somebody who is living in UK, you think that person is a person who is living the life. So the major thing that we are doing is to make Africa a conducive place in our head first. Then we are going to make sure that when we know that we have the capability, we have everything to do, more especially the youth, then we are going to bring up some measures, for example, like teaching people about how Africa is rich, how Africa can be independent on its own, and how Africa is so important to the whole universe. For that reason, it helps the people to have the mindset and the mentality that Africa is richer than maybe anyone in this world. Yeah. What have you felt before you come out of that point? What have you felt? How we feel as a country, and going forward, how are we going to benefit from that? Okay. What we have failed as a country is that we failed to make sure that we should use the resources that we have like efficiently. As we remember previously, we had an issue where the donors denied Malawi to withdrew from helping Malawi, and then we had late Professor Bingwa Mutharika, who gave an idea of having a zero deficit budget. That's just an example. Zero deficit budget was helping Malawi to use what it has so that we can remove the dependency syndrome that we have. For that reason, we can also use the resources that we have. We should be contented with what we have, and we should know how to use that resource in order to generate another resource, of which we haven't been doing. You can be my witness that on our budget, maybe we can make a budget of 3 billion US dollars, but we can manage. We only manage to sustain ourselves with 1 billion US dollars. Then we expect other people to come up with other 2 billion US dollars. So we have to put things in place so that we can make sure that Malawi, Africa, is developing. How are we going to do this? We have to make sure that we are bringing skills to the youth. We need to improve our education system. We need the education system which is going to teach the students the practical things when they are young. We don't want to know practical things when we reach the university, but we need to be practical when we are young so that we're going to be inventive. So an issue about the holding demonstrations. Okay, we talked about the issue of holding demonstrations. The demonstrations are there to show the solidarity that we have with the people of Burkina Faso who are expressing their happiness or their well-being nowadays under the leadership of Captain Traore. So we want to be in solidarity with them, and we want to let the world know that the youth of Malawi are acknowledging their ideas. The youth of Malawi are happy with what is happening, and actually we are jealous. We wish that was Malawi that is implementing those ideas. For that reason, we are going in solidarity to make sure to show them that we are with you. Whenever somebody is coming with false allegation or anything, just know that the whole Africa and Malawi is with you, since this thing is not only Malawi but the African youth. Ndondomeko yamba tufunira tiziwezo kuti tikuyenera kuziwisana kusintha maganizidwe tiziwezo kuti no Africa ndi dziko limene lili lolemera mwinanso kuposa dziko lililonse. Mayiko enawo amadalira miyala ya mtengo wapatali imene imapezeka ku Africa. Pachifukwa chimenecho zimapeza zokuti
ifeyo anthu kuti tikuchokera dziko limene kuli miyala ndi wabadali ku mandipando osauka timachitika ifwa yani kwa kuti ifeyo ndanthu kuti silimatha kuzoa zoti feli ndi kuchekera ndicho yamba tikuenda kusintha maganizo lezo kuti kukhala moyo wabwino sikupita ku United States, kukhala moyo wabwino sikupita ku England, kukhala moyo wabwino sikupita ku China. Komano tili ndi udindo onena zokuti tikuenda kupanga Malawi komanso Africa